Okay, we are going to directly start our the next category of transducer, that is electrical transducer, and this is the stress and strain measurement by using the strain gauge. So first of all, what is strain gauge? Okay, so what is strain gauge? Strain gauge is generally measurement of your weight. ओके, आपण एक प्रॅक्टिकल लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं होतं किंवा प्रॅक्टिकल फिजिकल मोड मध्ये बघितलं होतं. त्यावेळेला आपण स्ट्रेस जो आहे किंवा स्ट्रेन जो आहे तो मेजरमेंट करण्यासाठी स्ट्रेन गेजचा यूज करत होतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज दिस स्ट्रेन मेजरमेंट? स्ट्रेन इज नथिंग बट और इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सेगमेंट. ओरिजिनल लेंथ आणि चेंज इन लेंथ. आता ओरिजिनल लेंथ अँड चेंज इन लेंथ, हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द ओरिजिनल अँड चेंज इन लेंथ? So we have considered the example of your piston. और आपण एक एक्झाम्पल बघितलं होतं की सपोज तुमची जी काही पंप आहे, पंप जर असेल तर पंप मध्ये एक इनर सेक्शन असतो आणि एक आउटर सेक्शन असतो. इनर सेक्शन जो आहे तो आपण पुल केला तर पुल केल्यानंतर त्याची लेंथ काय होते, इन्क्रीज होते. जर पुश केला तर त्याचं काय होणार आहे, लेंथ अगेन चेंज होणार आहे. सो stress is defined as the change in length of line segment between 2 points divided by the original length of the segment. So for strain measurement, it is usual practice to make the measurement over shortest possible gauge length. Okay. Next one is the strain gauge. What is strain gauge? Strain gauge is the device which is used to measure the dimensional change of surface of the structural member under the test. आता structural member under the test means what? की सपोज आपल्याला वेट मेजरमेंट करायचं आहे. वेट मेजरमेंट जर करणार असाल तुम्ही तर स्ट्रक्चर मेजरमेंट म्हणजे कसं करणार, तर मेजर द डायमेन्शनल चेंज. डायमेन्शनल मीन्स की त्याच्यामध्ये किती लेंथ चेंज होते. सो स्ट्रेन गेज गिव्स द आयडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेन at only one point. Okay, strain gauge are mostly used to measure the strains on a free surface of the body. The state of strain at any point on a free surface of the body can be characterized in terms of three certain stress component. Okay, actually, what is the stress and what is the stress measurement, or what is strain and what is strain measurement? Strain is nothing but the change in length of line segment, and for the measurement of strain, we are using this strain gauge. So in the electrical type of strain gauge or electrical type of strain measurement device, the resistive principle is used. Okay, what is the resistive principle? As the length changes, the resistance will changes. How length will change the resistance? As the resistance is dependent upon your length. How? R is equals to rho into L upon E. This is your formula for the resistance. What is rho? Rho is nothing but the resistivity of the material. L is the length of the conductor, and A is nothing but the cross sectional area of the conductor. जेव्हा लेंथ इंक्रीज होणार तेव्हा रेजिस्टन्स पण काय होणार, इंक्रीज होणार. जेव्हा लेंथ चेंज होणार तेव्हा रेजिस्टन्स पण चेंज होणार. सो द रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ मटेरियल टू द इनिशियल unstraight reference length called as your stress, or change in length upon length is nothing but the strain. हे एवढं लक्षात घ्या सगळ्यांनी. Change in length upon the length is nothing but the your okay. How we can determine the change in length? Okay, this is change in L, that is del L upon L. Okay, this is change in length upon length. This is nothing but your strain measurement. Now there is another factor which is dependent upon the strain measurement, that is the gauge factor. Gauge factor is generally denoted by capital G suffix F. Okay, capital G suffix S is nothing but the change in resistance upon resistance divided by change in L upon L. म्हणजे काय, हा काय झाला तुमचा रेजिस्टन्सचा चेंज इन रेशो अपॉन द लेंथ चेंज इन रेशो जो असेल तो असेल तुमचा गेज फॅक्टर. ओके, सो व्हॉट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ. व्हॉट इज गेज फॅक्टर? गेज फॅक्टर इज द चेंज इन रेजिस्टन्स अपॉन रेजिस्टन्स divided by change in length upon length. As the resistance is dependent upon the length, we are using the resistive principle or resistive phenomena in terms of strain gauge. Okay, next one is the requirement of good strain. आता requirement काय आहेत? तर cheaper, reliable and readily available.
त्यानंतर निग्लिजिबल मास अँड एक्स्ट्रीमली स्मॉल साईज, हाय स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. मीन्स स्ट्रेन मेजरमेंट करताना आपल्याला स्ट्रेनचं इलेक्ट्रिकल आउटपुट कसं मिळणार आहे. तर स्ट्रेन मेजरमेंट करणं इट इज व्हेरी चीपर, बिकॉज याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही इन्स्ट्रुमेंट यूज करायचं आहे ते त्याची प्राइस काही खूप जास्त नसणार आहेत, रिलायबल पण आहेत अँड रिडीली अवेलेबल पण असतात. नेग्लिजिबल मास अँड एक्स्ट्रीमली स्मॉल साईज, मास अँड स्मॉल साईज. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर एखादं ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय, फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला पंपिंग करायचंय, मोटर सारखं डिव्हाइस यूज करते. मोटर सारख्या डिव्हाइसला ऑब्विसली स्पेस किंवा मास जो आहे तो मॅक्झिमम आहे, त्यामुळे त्याच्या कम्पॅरेटिव्हली जर स्ट्रेन गेज कन्सिडर केला किंवा स्ट्रेन मेजरमेंट जर कन्सिडर केलं तर त्याच्यासाठीची साईज कशी असणार, स्मॉल आहे. हाय स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, जितकं तुम्ही जेही काही वेट तुम्ही पुट आउट करणारे, जेही तुम्ही काही स्ट्रेस तुम्ही मेजर करणारे, त्याचा रिस्पॉन्स विदिन अ लेस ऑफ टाइम मध्ये तुम्हाला मिळतो. त्यानंतर कॅपॅबिलिटी टू इंडिकेट द स्टॅटिक, ट्रान्झिएंट अँड डायनॅमिक स्ट्रेन. ओके, स्टॅटिक स्ट्रेन पण मेजर करू शकतात, डायनॅमिक अँड ट्रान्झिएंट पण मेजर करू शकतात. ओके, so there are the various types of strain gauge. So in the syllabus we have to see the bonded type of strain gauge and unbonded type of strain gauge. बॉन्डेड स्ट्रेन गेज आणि अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज काय आहेत तर ते आपल्याला पुढे बघायचं आहे. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, व्हॉट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स स्ट्रेन गेज. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स स्ट्रेन गेज काय आहे तर तो इथे बघा, इथे तुम्हाला दिसत असेल. स्ट्रेन गेज हा कसा डिव्हाइस आहे, पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर. व्हॉट इज द मीन बाय पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर, ट्रान्सड्युसर विच रिक्वायर द सप्लाय और नॉट रिक्वायर द सप्लाय. कोणी सांगू शकतं पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसर म्हणजे कोणते ट्रान्सड्युसर, त्याला सप्लायची गरज असते की नसते. पॅसिव्ह ट्रान्सड्युसरला एक्सटर्नल पॉवर सप्लायची गरज असते, हे लक्षात ठेवा. ओके, व्हेअरएज ऍक्टिव्ह जे असतात ट्रान्सड्युसर त्यांना सप्लायची गरज नसते. ओके, strain gauge, it is the passive transducer that convert the mechanical elongation or displacement produced due to the force into its corresponding change in resistance or electrical signal. For example, mechanical इलॉंगेशन म्हणजे काय, तुम्ही स्ट्रेस अप्लाय केला, किंवा डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय, आपण त्याच्यावरती फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्याची डिस्प्लेसमेंट होते. ओके, तर त्या डिस्प्लेसमेंटला तो काय करतो, करस्पॉन्डिंग चेंज इन रेजिस्टन्स मध्ये आउटपुट सिग्नल और आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोव्हाइड करतो. A strain gauge is basically used to measure the strain in a workpiece. Workpiece वरती आपला किती स्ट्रेन आहे तो मेजर करण्यासाठी यूज करणार. So if the metal piece is subjected to a tensile stress, metal length will increase and thus will increase the electrical resistance. आपल्याला माहिती R is equals to what? What is the formula for R? R is nothing but the rho into L upon A. So as the resistance changes, its length will also change. मग आपल्याला माहिती आहे एखादं इलेक्ट्रिकल वर्क आहे किंवा एखाद्या मेकॅनिकल मेकॅनिकल नाही, एखादं तुम्ही स्ट्रेसचं काम करतायत किंवा एखाद्या मॅग्नेटिक मटेरियल किंवा मेटल वर्कचं जर काही काम असेल तर त्या मेटल वरती जेव्हा स्ट्रेस अप्लाय होतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली त्याची काय होते, लेंथ इन्क्रीज होते. मग लेंथ जर इन्क्रीज झाली तर त्याचं काय होणार आहे, तिथे रेजिस्टन्स पण चेंज होणार आहे. सो सिमिलरली मेटल इज सब्जेक्टेड टू द कॉम्प्रेसिव्ह stress, the length will decrease but the width will increase. Okay, compressive stress means what? कोणी सांगू शकता कॉम्प्रेसिव्हचं मीनिंग? कॉम्प्रेस केला आपण त्याला. सपोज एखादा जाड कंडक्टर आहे, त्या जाड कंडक्टरला आपण प्रेस केलं. प्रेस केल्यानंतर त्याच्यावरती काय होणार आहे, त्याची विड्थ जी आहे ती विड्थ त्याची इन्क्रीज होईल, बट त्याची लेंथ ऍज इट इज राहील. ओके, लेंथ ऍज इट इज राहील किंवा लेंथ त्याची चेंज होईल आणि त्याची विड्थ इन्क्रीज होईल. फॉर एक्झाम्पल, तो एकदम पातळ पत्र्यामध्ये, म्हणजे सपोज तुमचा जर सर्क्युलर क्रॉस सेक्शनल एरिया जर त्याला काही दिलेला असेल, त्याच्यावरती जर तुम्ही कॉम्प्रेशन केलं तर कॉम्प्रेशन केल्यानंतर काय होणार, तो फ्लॅट होणार आहे. ओके, फ्लॅट झाल्यानंतर त्या कंडिशनला काय होईल का, त्याची थोडी लेंथ कमी होईल, बट त्याची विड्थ जी आहे ती विड्थ जी आहे ती इन्क्रीज होणार आहे. ओके, सो दिस इज युअर ऍक्च्युअली द प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स. ऍज द लेंथ चेंज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स विल चेंज. सो दिस इज युअर स्ट्रेन गेज. असं स्ट्रेन गेज टाइपचं मटेरियल असतं. ही अशी एक तुमची फॉईल असते एक, आणि त्या फॉईलला तुमचे हे दोन लीड्स जे आहे ते कनेक्टेड असतात. प्रॅक्टिकली जर बघितलं तर अशा टाइपचा पण तुमचा एक स्ट्रेन गेज आहे. इकडे बघा, डायग्राम जर दिसत असेल
ओके, या डायग्राम मध्ये बघा, इथे हा जो ग्रीन कलरचा सेंट्रलला पोर्शन दिसतोय हा ग्रीन कलरचा, तो हा ऍक्च्युली तुमचा स्ट्रेन गेज आहे. ओके, हा तुमचा स्ट्रेन गेज आहे. वेरएज त्याचीच इमेज तुम्हाला इथे दाखवलेली आहे. ही इमेज जी आहे ही त्या स्ट्रेन गेज मटेरियलची आहे. आता याला ऑब्विसली कमीच मास असणार आहेत, जागा त्याची किती आहेत, एकदम छोटी आहेत. सो ऍज कम्पेअर टू अदर डिव्हाइसेस, जे काही डिव्हाइस तुम्ही स्ट्रेन मेजरमेंट साठी करणार आहेत किंवा अदर टाइपचे ट्रान्सड्युसर जे आहेत त्यांच्या कम्पॅरेटिव्हली हा खूप चीप, लेस मास, हाय रिझोल्युशन, हाय सेन्सिटिव्हिटी, हाय कपॅसिटी टू गिव्ह द आउटपुट एक्सेट्रा, त्याचे काय आहेत ऍडव्हान्टेजेस आहेत. ओके, नेक्स्ट आहे स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेन गेज. आता जे आपण फॉईल बघितली किंवा जे मटेरियल आपण बघितलं तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे तर बघा, जो काही आउटर सेक्शन आहे तो आहे बेस. इकडे बघा, हा खालचा जो काही येल्लो पोर्शन दिसतोय तो आहे बेस. त्यानंतर ज्या काही तुम्हाला लाइनिंग दिसत आहेत, व्हॉट इज दॅट लाइनिंग? लाइनिंग इज नथिंग बट द मेटॅलिक फॉईल. ओके, दिस इज नथिंग बट द मेटॅलिक फॉईल. इट इज इन द झिगझॅग फॉर्म. नेक्स्ट वन इज द लीड वायर फॉर कनेक्शन टर्मिनल्स. आपल्याला माहिती आहे की वायर्स ज्या आहेत त्या वायर्सचं कनेक्शन आपण करावं लागेल टू चेक दी और टू मेजर दी स्ट्रेस applied on it. The majority of strain gauge are of foil type available in different shape and size. Why foil type is available? Because it is easy to respond. कोणत्याही टाइपचा जो काही स्ट्रेस तुमचा असेल त्याला तुम्ही इझिली रिस्पॉन्ड करू शकतात. ओके, नेक्स्ट वन इज द they consist of pattern of resistive foil which is mounted on a backing material. एखादं बॅकिंग मटेरियल असेल, बॅकिंग मटेरियल जे असेल त्या बॅकिंग मटेरियल वरती त्याला माउंट करणं सिंपल होतं. तर इकडे लक्ष द्या, ही फॉईल आहे. फॉईलचं मिनिंग काय असतं तर फॉईल म्हणजे एकदम पातळ पत्रा. ओके, पत्रा टाईपचं स्ट्रक्चर असतं, एकदम थिन, एकदम पातळ, ज्याच्याने फक्त त्याच्यावरती जेव्हा स्ट्रेस अप्लाइड होईल त्या स्ट्रेसचा आउटपुट इन टर्म्स ऑफ तुम्हाला कशामध्ये मिळणार आहेत, लेंथ मध्ये मिळणार आहे. दे ऑपरेट ऑन द प्रिन्सिपल that as foil is subjected to stress, the resistance of foil changes in the defined way. In the defined way means as the stress is applied, the resistance will change. As the resistance change, कधी resistance change होता है त्याचा, जेव्हा length change होणार आहे त्यावेळेला resistance change होणार आहे. So next one is the structure of your strain gauge. See here, this is the structure of strain gauge. Now this is your active or grid length. Grid length means जी तुमचा फॉईलचा रिजन आहे त्याला तुम्ही म्हणणार ग्रिड लेंथ. त्यानंतर एंड लूप्स कशासाठी प्रोव्हाइड केलेले आहेत तर फॉईल मटेरियल जे आहेत, आपल्याला माहिती आहे रेजिस्टन्स जो आहे तो रेजिस्टन्स नॉट ओनली रो इंटू एल अपॉन ए हेच फॅक्टर नाही तर त्याच्या व्यतिरिक्त टेम्परेचर या फॅक्टर वरती पण डिपेंडंट असतो. तर जेव्हा आपण तो फॉईल माउंट करणार असतो एखाद्या बेस वरती, त्याच्यावरती कोटिंग केलेलं असतं. ओके, ते कोटिंग जे आहे ते कोटिंगचा यूज आपण कशासाठी करणार आहेत तर कोटिंग केल्याने आपल्याला तो जो काही मटेरियल आहे त्या मटेरियलला आपण एक्सटर्नल जे काही डॅमेजिंग फॅक्टर आहेत त्यापासून प्रोटेक्ट करू शकतो. ओके, सो दिस इज द एंड लूप, दिस इज वन इज युअर एंड लूप्स. अगेन शोल्डर टॅप्स कशासाठी दिलेले आहेत तर हे दोन्ही जे काही त्याचे एंड टर्मिनल्स जे आहेत त्यांना कनेक्शन्स करण्यासाठी गेलेले आहेत. बॅकिंग अँड इनकॅप्सुलेशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इनकॅप्सुलेशन अँड बॅकिंग? बॅकिंग मीन्स आपण जे काही एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आहेत त्यापासून जर आपल्याला प्रोटेक्ट करायचं असेल तर ह्या पूर्ण स्ट्रक्चरला आपण काय करणार आहोत, त्या पूर्ण स्ट्रक्चरला आपण कोटिंग करणार आहोत किंवा इनकॅप्सुलेशन करणार आहोत. इनकॅप्सुलेशन मीन्स एक प्रकारचं त्याला वार्निश करणार आहे जेणेकरून तो एक्सटर्नल जो काही स्ट्रेस असेल त्याला रिस्पॉन्ड करणार नाहीत किंवा एक्सटर्नल जे काही फॅक्टर्स असतील त्याला रिस्पॉन्ड करणार नाहीत. ओके, नाउ वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज. आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज ट्रान्सड्युसर. ट्रान्सड्युसर इज नथिंग बट द डिव्हाइस which convert the any kind of physical quantity into the electrical quantity, or it responds when any physical quantities get applied and it gives the suitable reading and suitable output to the operator. Now your strain gauge. What is strain gauge? Strain gauge is the nothing but the stress measurement device or strain measurement device. Now strain is your physical quantity. How that quantity is converted into the digital signal or in a readable format. So to convert or to
manage that value or to operate that value, we have to just put that strain gauge into a Wheatstone bridge. Okay, so we get the exact value of your strain in terms of voltage. ओके, आता इथे व्होल्टेज मध्ये कसं मिळणार आहे तर इथे बघा स्ट्रेन गेजचा हा Wheatstone bridge. What is Wheatstone bridge? Wheatstone bridge having the 4 arms. All the 4 arms are equal resistance. Now we are using the 3 equal resistance and one arm having the connection connected. One arm is connected with the your strain gauge. Under the normal operating condition, what will happen? This voltmeter read is 0. But whenever strain is get applied, similarly your bridge get unbalanced and your voltmeter gives the some deflection or reading. दोन आर्म्सचे जे काही दोन नोड आहेत त्याला आपण सिंगल फेज सप्लाय कनेक्ट करणार किंवा डीसी सप्लाय कनेक्ट केलेला आहे तिथे. या डीसी सप्लाय कनेक्शन केल्यानंतर तुमचा जो करंट आहे तो R2 मधून काही फ्लो होईल आणि इथे पण R2 मधून, हा R1 आहे हा R2 आहे, R3 आहे आणि R4 च्या टर्मिनलच्या ठिकाणी तुम्ही काय कनेक्ट केलेलं आहे गेज, आर गेज कनेक्ट केलेलं. आर गेज म्हणजे काय, हा स्ट्रेन गेज कनेक्ट केलेला असणार आहे. स्ट्रेन गेज सोबत तुम्ही अजून एक 2 रेजिस्टन्स एक्सटर्नल रेजिस्टन्स पण कनेक्ट केलेले आहेत. अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडिशन जेव्हा व्होल्टेज तुमचं अप्लायडेड असेल, सॉरी जेव्हा तुमचा स्ट्रेन काही अप्लायडेड नसणार आहे त्या कंडिशनला voltmeter किती रीडिंग दाखवणार आहे 0. but when your strain is get applied at the same time this side get unbalanced and due to that unbalanced condition current start flowing through this central branch, okay, where voltmeter is get connected आणि या voltmeter मध्ये काय होणार आहे तुम्हाला आउटपुट किंवा जे काही डिफ्लेक्शन्स आहेत ते मेजर करता येणार आहे. ओके, so what is the working of your strain gauge? See here, the sensitivity of strain gauge is described in terms of characteristics called as the gauge factor. सेन्सिटिव्हिटी जी आहे ती इतक्यात आपण बघितलं कशाने मेजर करणार आहे तर गेज फॅक्टर. तर गेज फॅक्टर काय असतो? गेज फॅक्टर इज नथिंग बट द change in resistance upon resistance divided by change in length upon length. Okay, K is the gauge factor. Initial resistance in ohm without strain. हा R म्हणजे काय, विदाउट स्ट्रेनचा रेजिस्टन्स. डेल आर म्हणजे काय, चेंज इन इनिशियल रेजिस्टन्स इन ओहम. त्यानंतर इनिशियल लेंथ जेव्हा स्ट्रेन अप्लायडेड नसणार आहेत. आणि चेंज इन एल मीन्स डेल एल इज नथिंग बट द इनिशियल लेंथ इन मीटर. चेंज इन इनिशियल लेंथ इन मीटर. ओके, see here, whenever there is a compression at the same time length decreases and resistance decreases. When there is a tension or when we stretch this material at the same time length will also increase and resistance will also increase. बरोबर आहे. हे मटेरियल जे आहे त्या मटेरियलला आपण जेव्हा प्रेस करतो किंवा त्याच्यावरती स्ट्रेस अप्लाय करतो तेव्हा ऑटोमॅटिकली त्याचा स्ट्रेस किंवा स्ट्रेचिंग आणि कॉम्प्रेशन आणि डिकॉम्प्रेशन या दोन गोष्टी झाल्या कारणाने त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स चेंज होणार आहे. ओके, अगेन आर इज व्हॉट, आर इज नथिंग बट द रो इंटू एल अपॉन ए. रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल इन ओहम, then ohm per meter, length of the conductor is L and cross sectional area of conductor is area. Okay, this is your working of strain gauge. Everyone got the concept of strain gauge? In syllabus, we have to learn the 2 types of transducer or 2 types of strain gauge. First one is the bonded type of strain gauge and second one is unbonded type of strain gauge. बॉन्डेड आणि अनबॉन्डेड यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे तर बॉन्डेड म्हणजे काय, एक प्रकारे बांधलेले जे असतात ते किंवा ज्यांना कनेक्शन केलेलं असतं. ओके, ज्यांचे कनेक्शन फिक्स एंड आणि जे फिक्स एंड किंवा फिक्स बेसला ज्यांचे टर्मिनल्स जे आहेत, मुव्हिंग फ्रेम जे आहेत किंवा मुव्हेबल आर्म्स जे आहेत ते कनेक्टेड ज्याला असणार आहेत
त्यांना म्हणणार आहेत तुम्ही बॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज. वेअरज अनबॉन्डेड मीन्स काय? अनबॉन्डेड म्हणजे न बांधलेले, ज्यांचे रेझिस्टिव्ह मटेरियल किंवा ज्यांच्यामधली जी फॉईल आहे जी कुठेच बांधलेली नसणार आहे स्ट्रक्चर सोबत, त्यांना म्हणणार आहेत तुम्ही अनबॉन्डेड टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज. ओके, सो बॉन्डेड आणि अनबॉन्डेड जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. होप सो सगळ्यांना स्ट्रेन गेज काय आहेत? स्ट्रेन गेज इज नथिंग बट द स्ट्रेन मेजरमेंट डिव्हाइस and it is works on the principle of your resistance. As the resistance changes, the length will change, and due to the change in length, your strain gauge give the outputs. Okay, तर स्ट्रेन गेज हा डिरेक्टली ऑपरेट आपल्याला करता येऊ शकत नाही, किंवा स्ट्रेन गेजचं जर आपल्याला ऑपरेशन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय यूज करावं लागणार आहे? तर त्यासाठी आपल्याला विथस्टोन ब्रिज घ्यावं लागणार आहे. मग विथस्टोन ब्रिज आपण कसं कनेक्ट करतो, किंवा विथस्टोन ब्रिज काय आहे? तर विस्टॉन ब्रिज जे आहे त्या विस्टॉन ब्रिज मध्ये 4 साइड्स असतात, 4 साइड्स हॅव्हिंग द इक्वल रेजिस्टन्स, बट व्हेनेवर one side is okay. Now in terms of measurement of strain, we have to replace the one arm with the strain gauge. Okay, so when your strain is get applied on the strain gauge, what happens? That bridges get unbalanced, and due to the unbalanced condition, that voltmeter at the central arm gives the response. Okay, and that voltmeter reading is correspond to your applied stress. Okay, that is nothing but your strain gauge principle.